Hello viewers, আমি ফারনাজ আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি with another brand new makeup tutorial. আজকে actually I'm in a very funky mood. I want to actually try out different colors. So recently আমাকে একজন suggestion দিলো যে why don't I try out two different colors, and I think I'm going to try out the green and the purple. So let's see how it turns out, and time waste না করে শুরু করে দিই. So viewers, আমি firstly start করব আমার base দিয়ে, and I'm going to use Kona S03 and S01. So প্রথমে আমরা start করব with the foundation. I already have the foundation on my hands, and আমি mix করেছি actually S01 from Kona, and সাথে mix করেছি S03. আমি আমার বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ফুল ফেসে মিক্স করে নিব. মেক শিওর করতে হবে অ্যাপ্লাইংটা যেন স্মুথ হয়. ডোন্ট ফরগেট আন্ডার ইয়োর চিন. Now that I have the perfect base, এখন আমি চলে যাব কন্টুরিং এ. কন্টুরিং এর জন্য আমি ইউজ করব Charlotte Tilburyর Magic Wand, Contour Wand. এখন যেহেতু আমার একটা সুন্দর কন্টুরিং এফেক্ট চলে আসলো, I'm gonna have to compact powder. আমি আন্ডার মাই আইস K01 টা দিব. Kona K06 আর ববি ব্রাউনটা মিক্স করব. Let me use this brush. আমার ফেসটা তো সেট হয়ে গেল. এখন আমি চলে যাব আই মেকআপে. আই মেকআপের জন্য কিন্তু আমি ফার্স্টেই বলেছি ইটস গোনা বি আ বোল্ড কালার, সো গ্রিনিশ পার্পলিশ. আই কান্ট ওয়েট টু সি. সো গ্রিন আর পার্পল, বোথ অফ দেম আর ডার্ক কালার, সো আমি দুইটাই মিক্স করে করব. সো স্টার্ট করছি উইথ দ্য ডার্ক গ্রিন. এখন আমি কনা ক্লাসিক প্যালেটের হাইড কালারটা, দিস ওয়ান, এটা আমি একটু জাস্ট গ্রিনটার উপরে দিয়ে দিব. সো বিলো মাই ব্রাউ বোন আমি কিন্তু হাইড কালারটা দিয়ে দিব. ইউ ক্যান সি ইটস আ ভেরি লাইট ব্রাউনিশ কালার. এই কালারটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে বিকজ ইট হেল্পস ইউ টু মিক্স এনি আদার কালার্স উইথ ইট. সো আই থিঙ্ক ইটস পারফেক্ট টু মিক্স ইট, স্পেশালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট দ্যাট ইলিউশনাল শেড. ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কালার্স ইন দ্য প্যালেট. এরপরে আমি ইউজ করব হচ্ছে ববি ব্রাউনের দিস কালার. ইটস কল্ড মেটালিক আইশ্যাডো থেকে আই এম গোনা ইউজ দিস কালার. তারপর আমি রেভলিউশনের আরেকটা গ্রিন কালার ইউজ করছি টু গিভ ইট অন টপ. অলিভ গ্রিন কালারটা এখন ইউজ করব জাস্ট ডার্ক গ্রিনটার উপরে দেওয়ার জন্য. ক্রিজটা তো ডান. এখন আমি চলে যাব দ্য পার্পল কালার আই ওয়ান্টেড টু ইউজ. ইটস কাইন্ড অফ পার্পলিশ, সো সেটার জন্য আমি আগে একটা পার্পল বেস দিব. বেসিক্যালি দ্য পার্পল আই এম ইউজিং, ইউ সি ইটস ফ্রম দ্য আউটার কর্নার. And inner corner I have mixed a little bit of red with it. It's not really red. Purple এর সাথে this complements very well.
I'll add in the glitter. So glitter টা আমি actually এই কালারটা ইউজ করছি, it's lovely. So আমি Revolution palette থেকে যে গ্রিনটা দিচ্ছিলাম on here, I'm gonna do the same for here. And same with the purple টা দিব. এখন আমি মাস্কারাটা একটু দিব. এই লুকের সাথে আমি আইব্রোসটা ডেফিনেটলি একটু ডার্ক রাখতে চাই, সো আই এম গোনা পাউডার ইট আপ. সো এখন আমি আমার ব্রাউ বনে I will use the color Frosty from the Kona classic palette. আমি আমার ল্যাশেসটা অ্যাপ্লাই করে দিব. পাউডারটা বেশি দিব না, জাস্ট হালকা ভাবে আমার ফ্যান ব্রাশে নিয়ে জাস্ট ডাস্ট ইট অফ. এখন একটু স্লাইট কন্টুরিং, ডার্ক ডিপেস্ট ইন ফ্রম MAC. হালকা একটু শিমার অ্যাড করব. And এখন finally the lipstick, and lipstick আমি একটু purplish রাখতে চাচ্ছি so that it goes with my eyes well, and সেটার জন্য I'm going to use Kona Dreamcatcher. So I love this color actually. It's very dark and I think এই লুকের জন্য it's going to go perfectly with it. And it's done. I guess it turned out very well. Actually, I love the combination. Actually, I'm gonna try it out for a party now. It's one of those colors usually jeta we are actually scared of to try, but I think it came out very beautifully, especially the sparkly effect of the eyes and the glittery glittery purplish effect usually jeta amra একটু কম ইউজ করি, but I think when you're wearing something purple or greenish, I think this is one of those eyes you can do definitely, and you can keep it dewy and একটু highlighter টা add করে you can add that glow on your skin which looks very nice with this look, and the dark lips perfectly I think goes with it. So it's one of those, definitely one of those makeup looks যেটা একটু party wear এ করার জন্য, আমি party wear যখন পরা হচ্ছে তখনই আমি বলবো ইউজ করতে, but do try it at home. If you're a makeup freak like me, then do try it and let me know how you feel about this look. And আজ এই পর্যন্তই, নেক্সট উইকে আবারও দেখা হবে ডিফারেন্ট কোনো লুক দিয়ে. Till then, stay tuned.